omukulu atwala ekitongole ky'ebyokulonda ekya Electoral Commission Justice Byabakama yavaayo n'alangirira n'agamba nti mu districts 13 eziri wano mu Central Buganda okuli Luweero, Kasese, mulimu ne Yembalala, mulimu Kabarole, mulimu Masaka, mulimu Wakiso, mulimu Jinja, mulimu Kalungu, Kazo, Kampala, Tororo. Temugenda kubeera mu campaign zibazigadde. Wano nno abantu bangi bazze boogera ku nsonga eno nga beebuuza kyajjidde mu nkola ki ekyaleseza kino eno ab'ebyokulonda bagamba nti bafunye okuwabulwa okuva mu kitongole ky'ebyobulamu nga bagamba linda katono nnyo bagamba nti mu disitulikiti zino zetwogeddeko ekirwadde kya COVID-19 kyeriisa nkuuliso ne bagamba nti engeri y'okuzizaamu ensaasaanya y'ekirwadde kya COVID-19 campaigns tezigenda kukola ki kubeerawo mu districts ezo. President Museveni yatandise eggulo yabadde ayogerako n'aba leaders okuva mu Mukono ne Kampala. Era yabadde virtual yabadde ayogera ku TVs wamu ne radio stations ez'enjawulo. Bano kyetusuubira nti bakandidates abala kye bagenda okukola naye ekyebuuzibwa kikyo kyembadde nkugamba luli minisitule y'ebyobulamu si erina okuvaayo n'ekola okulangira abo tebalina ekyamagezi kye baali anti si erina okulangirira oba lwaki Electoral Commission yevaayo oyo omusajja ajja kudduka nga Ssekkono. I can predict it. Anadduka oyo omusajja Byabakama ajja kudduka nga Ssekkono. Nga ki ekimuddusa? We must prepare for eventuality. Kubanga byakola byonna birina gyabijja byakola byonna. You see, is he influenced? Yes, naye ate tamanyi bwe bakweka. Because first of all, by now we are remaining with the 20 days. Teziwera ziri 17, yes. Actually 16. People have performed an opinion. Opinion polls is following. Era bwe ne wadda makage n'atuula. It does not affect it. It does. Let me give you this information. Nti research has it nti omuntu asobola okukyusa lindako omuntu asobola okukyusa ebyabukedde lindako omuntu asobola okukyusa endowooza ye a few hours to elections. You are talking about Europe. That's where in Europe and America, highly developed societies, polls, opinion polls work. Why? They have their benchmarks. You have failed on the economy, we shall not vote you. You have conducted yourself differently. But in a mechanism, they have a measurement. Democracy, which is at work. Yes. But you have a lonzi. Kakati mawanga gaffe, era kyovola bwe bakugamba when you study ezo polls tuzisoma. Naye nga siza abukedde new vision na buno popular bwomu. Polls. How much influence do they have? Tezina. In Uganda? Tezina. Bano buli ali mu mpapula zino mbo newcomers be batadde mu sente mubakube boba bere ddala buli yolabise mukapapula kabuke. The issue is your personal relationship n'abamawulire. Let me educate you. It's not about the polls. Let me educate you. In Africa, there are 3 factors. One, how many times do you vote? Every after 5 years. Antikati Museveni yachirese. That's why voting is normal. Anti labayo. Anti kubolide. From 1962, did we vote again up to 1980? Anti labayo mzee chiri bwe kiti. Abazungu batuwa independence. Batugamba and for you to govern yourselves, you must have democracy. Chiri kubugambi chikulemye nkugambye. There are 4 factors that determine an election in Africa. There are people who see elections as a gift in their lifetime. To the people who voted in 62, many of them did not vote again. In Uganda, there was no voting in 62. Tetwalonda MPs. Bagamba ntulonze olukiiko lwa Buganda. Kakati olukiiko lwa Buganda mwalimu ne bwe babalulu mwalimu ne Tadooba. Mwalimu n'olupapula lw'amawulire olwa Taifa. Ng'abaami ba Kabaka be returning officers. Baleeta omusajja omubbi w'obululu nga bamuyita Pia Gulamu. Sinzijukizaamu bamutwalanga. Katono nyozijukizaamu olupapula lw'amawulire olwasooka ddala mu Buganda lwafuluma mu 1906. Baluyita Mengo Notes. Mengo Notes. Mengo Notes. Okay. Na 1906. Then agafa mu Buganda 1908. Munno newspaper 1911. The Herald, which was owned by the British, and it was the Asians, 1913. But immediately these newspapers started by taking restrictions. Immediately, when you read my book,
waliwo abasajja babiri mu mawulire benjagala ennyo bali basatu. Jole Joy Kiwanuka yavuma Katikkiro ne bamusiba ku kkomera. Gundi Anania Ssentomu yakubanga Saapolo Kaggwa n'amuteekako omusango gw'okukwata omukazi n'amusiba mu kkomera. Saapolo Kaggwa yagula printing press. That's why I admire printing press. John Gattenberg. If you don't have the Catholic Church, Mackay brought a printing press, and the Catholic Church got a printing press. Ne bagitwala Bukalasa from Algeria. Kagani kugamba nti abantu abatalonda mu 62 baali balowooza nti bajja kuddamu balonde mu 67. Tewali okulonda. Ne bagamba balinde mu 70s baddemu balonde tewaliwo okulonda. Mpaka mu 1980. We had elections in 1980. And when you look at the elections of 1980, they pitted the two people, Semwogerere and Obote. One group wanted Obote out, another group wanted Obote in. Kubanga survival, as the mafias are doing now. Buno bujozi buno buvuka buno buli mu meeting bwenvo ate buli meeting ya mwenjajo bakusosemi paka lumunadduka. Do we have a Western influence in African elections? Tikakati ekyo tuyita gift. It becomes a gift. Kuba is not common to have an election. Mu mawanga agamu Kenya wali single party tebalondanga mukulembeze bajjanga ne balangirira nti President Moi kasaba ite sawa biri nga tewali amuvuganya nga tumulangirira no pose. Even in Nyerere they used to vote MPs. Kakati when Kenyans get an opportunity to vote the president for the first time, it is a stampede. In Europe and other advanced countries, their exit points and the entry are wide. We can even impeach you. In Africa, it's not easy to uproot a leader. It's tough. Kakati, always tubeera ne group sibiri. Tubeera ne group ez'okunyweza to consolidate. Ne group ez'okujjawo. Ekitegeeza either win or they lose. That's why we have violence. We don't have a middle ground. Nti tekitegeeza, I always explain. Omukulembeze okuba akalulu tekitegeeza kumujjawo. Era bannayuganda tebakimanyi. Uganda ask Cecily Ogwalo bw'omala atugo. In the 60s, Lango was dominated by DP. There was almost a civil war in Lango when Obote became a prime minister. Ate omwana waffe tumukubaka akalulu. Abakuba akalulu baagala aveewo. There was almost a civil war in Lango. Maybe those people don't understand. Because Obote came in a by-election. What is the man also? He came in the by-election from Nairobi. Naja Mulegiko. Mulegiko yavumirangamu Abaganda. Wendifuna power ndi basomesa. Era n'abasomesa. Kakati that's another factor. Nti wano tujjirira kukyusa oba kulemezaawo. Naye nga abazze okukyusa balina revenge ku bano. Kati kitegeeza nabagamba nti gwe ng'oli bweru wa nnyumba, you tell your wife, my dear wife, the moment I enter the house, you will sleep outside. Omukazi agulawo olugi. Lusamba. Leadership in Africa, is it influenced by the Western civilization? Anti kakati bali abazungu, you are talking about Europe, you are talking about America, ya miaka ebikumi beka. You are talking about France, ya miaka ebikumi beka. You are talking about, you must be mature to cheat systems analysis. Do you know why I'm asking you this? Which drives the system? Kakati buno bufere buno obuli mu meeting okulina n'ekisugu bwenkedde okulaba bupulaninga buteekemu abantu baabo bajje mu parliament bakubota fiire bakube kasolo bakube guno obalaba abaana akabinja kano nga tetunnakasekula kubasekula mu kinu obulenzi obwo n'entwe zaabo olaba obusajja obwo buli strategic Sempijja musajja w'amaanyi nnyo Masaka akasajja ka New Vision kaali kamulemeddeko yatenteza amawako kasolo bamupulaningira kumuteeka kumuwala muto baleese n'omusajja from Ministry of Finance afosifyinge egundi accounts ya kasolo kusimanyi myonga gyamu nakalema amukwate kakati eyo group otafiire talina kujja mukwezi talina kujja. Are we having an election oba an elimination exercise? Do we have it in Europe?
Labanya kumbachi nukubuze ekibuzo. Ejjoguli obulenzi buno bwetaaga okuyola mu kiro kimu ne bakuba entwe zaabwe ne gye bujja ssente ne babugoloza ku bizindaalo. So why I asked you that question into leadership in Africa is influenced by the Western civilization. Labayo African countries bwe zifuna independence. Political landscape yaffe ya njawulo. Two, in Africa tetulina ba statesmen who can concede defeat. Everybody says bamubye. There's never handshake in Africa after election. Mu mawanga agamu. Look. Nti Ghana baba wangu dina 1%. Do you see chaos in Ghana? Hapana. Yes. There's no chaos in Ghana. Ghana is one of the countries that respect democracy. Lwe bagenda babagamba bakufu bagenda mu kooti musango ne gubasinga. Kufu yagamba we had many options. But we decided to come to court. Court has pronounced itself. Naye mmwe abalamuzi ne babasalira obukyamu baba Museveni. Ne babasalira obutuufu ne musanyuka. Wembadde ngenda okujja nkubuuze nti bw'olaba abazungu wano bwe baali bava mu Africa baatugamba nti fe okwefuga obulungi we must practice democracy. Bibino bye baatugamba biri mu democracy. Baatugamba mulina okubeera periodic elections, mulina okubeera ne multi-party political dispensations. Okay, yes. But bw'otunulira ensinga Bungereza, okay, how often do they go for elections? Baina head of state who is their queen aliko mpaka Yesu bwaliko mawo. Anti ekyo kirala. That is a monarchy. You study a monarchy. A monarchy eyo ndala. But ibife birala babibalekera. Lwaki? Naye gwe okimanyi nti nabo democracy wabo bomusanga. How can the Americans, after voting one man, one vote, they have a clawback of the electoral college? Buli kintu you tailor your suit according to your size. But do you accept it? The British, a quote of their constitution, is not written. Do they have a constitutional crisis? Even at this modern time, Bagambe Scotland, Bakalu, do you agree in a modern society, Mumari Mundu, a constitution Ethiopia Kugam. If one area wants to secede again, got the Mundu Tefuze. Do you agree that our democracy is compromised by the Western civilization? Nti democracy ge mawulire gammwe timulowooza nti mujja genda mukoleki tebajja bakubatiya gas ebungereza bamba buli bo bwe bakola ebintu byabwe abazungu ene machuwawe abazungu bagenda ne balaga ebifaananyi ku BBC ne balaga ebifaananyi skyline nga amagye ga bungereza gakuba abantu mu Iraq. An equivalent of the Commander said, I can identify them with their uniform. They belong to the King's rifle. We are going to punish them. Mirundi bayo ne batuula. Kuba amagye ga Bungereza ag'abazungu bwe gaba gava ku lutalo gakumba mu bibuga to get new recruits and to tell the people to demonstrate that the soldiers don't die. Bwe gaba gaddayo Masaka mu mechanized gagenda mu parachute. Ensi ne balaba nti bakomyewo to get new recruits. Abajasi ba Bungereza batandika okubakuba amayinja mu bibuga olw'ebifaananyi biri. Bamirundi bayo ne batuula ne bagamba omusajja wa BBC. Let us save the image of the British Army. Let us say, resign, seek a retirement, to kuwe sente, to save the British Army. N'avaayo omusajja n'agamba, the photos were computer manipulated. Mutemukirina. Wewa, kakati wano mu Uganda temuyina kakati nkugamba kino ekyokola kyokuyimiriza campaigns mu districts 13 tekikuba Kyagulanyi oyo omusajja akwaniriza munango yakatwegatako ku STV the sharp talk nabo abadde nawe atambudde naffe okuva bwe twatandise webale nnyo webadde okubanga okyekuumidde ku STV. Tugenda ddala mu maaso tunulira ensonga bwe zigenda maaso mu ggwanga naye nga tunabakuyongerayo kasooka empisewo ne kano aba Pure Zone nga bakwataganidde wamu n'aba Nobac International bakuleetedde aka micro biofilm akayambako okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19 kayambako okusaasanya olw'ensonga kasitiika si kusaasanya anti kayambako ensaasaanya kuba ya coronavirus ate kakati to spread who wants to buy it. Anti aba your Uganda is poor.
to destroy akawuka ka covid anti bwe ka destroy chiza o limitinga entambula yako kakati goganti kasasanya speak polupaluka kayambako microbiofilm okutangira yes okatangira ensasa ya coronavirus so microbiofilm eno it's a sticker so sticker no sojiteka ku menza oli wajja nako ka coronavirus nakwatako akawuka kafa mu dakiika 10 so akawuka microbiofilm eno osolo gifuna mu ku dduuka lyabwe office bwe ziri awo nankulabye oba osobola okukubira managing director Mansur Kalema ku namba ya simu 0704 838397 kanjiddemu noti 7 noti 4 83 79 stick eno abasinga ogyetaaga mulimu aba offices mulimu aba supermarkets mulimu abantu abalina ebifo by'olukale nga nawono ku STV tuyinza ogyetaaga netukiteeka ku mmeeza yaffe eno abantu abayingiramu ebifo ng'oggulawo nnyo oluggi awali lifts aba elevators muzeetaaga mwetaaga kasitiika ako okukola okutangira ensaasaanya y'akawuka ka coronavirus tweyongereyo okuyimiriza campaigns mu districts 13 oyo omusajja kitegeeza ki nga wabula ennaku mbale singa akalu kabadde kakyegenda mu maaso naali mutonedde akatabo kayita state craft how states do things in a small way and you achieve what you want. Naye yesterday waliwo mukwano gwange yankubidde essimu has been my long time friend mukwano gwange nnyene waffe amanyiyo nawatuludde ffenna times nange bwemba sinaamu nga ndi muyinja le time these are people I don't fear to go to they are like brothers yankubidde essimu with concern naga naye batugamba otukuba ate okuba gavumenti nembaga no sekuba government you don't understand there are many ways the way you are doing things eri amacha mulimu abakoleramu you cannot a newspaper reveals that you are going to spend 35 billion on your MPs. The following day you arrest people suspected to bring in money for Bobby Wine opposition. It kills the other. Ngate no one. What you do, strategic the secretariat will deny it. We don't have that money. Kubanga bagenda ziba saba. Abena nembayinza okugolwa ekyo ngeyekitaddemu akuba benaale. Where is the money? Bakikubya mu mawulire, where is the money? Ask those MPs. MPs abo buli beyongeza sente batya mu byalo. People demand money. Abaganda baga nti twekisiza akira tunamumma. Oyinza kanti akakirabe konze nja kulya mmere yange mulimu abasajja aga nti gondera mirundi olimba kene ekife nange kankiri nga tanabye na mu ngalo. I was telling my brother nti abakazi abamu bwagera mu campaign team nga abantu bonna bafuladinze ewuwo akuyita nti tata gundi waliwo kyenkugamba ogenda oli emmere onyone kyayo nkomewo tewali enaafu gundi kakati gwe what do you want? You want to facilitate your people. Why do you expose it? If this monitor story comes up obuuza yaffe yamba ffe if you are intelligent tebayamba deny it, deny the story. NRM does not believe in bribery. We don't have money allocated to MPs. Kati kwata bali abazirese. You have a point, but you cannot be a fair person. Just nze nabagamba nti akalulu kano tekagenda kutta programu zange nembaga is only foolish woman ayendera n'omusajja yavudde Kampala ku mbaga embaga neggwa nadduka obufumbo ne bufu. I am will maintain with these programs. Why do I have a large following? My credibility. In the short run you don't understand me, but in the long run when I explain to you you get to understand it. Nanga nti okuba bannache wala yes attacking Bob Wine, you are increasing his support. Why do you concentrate we credibility on natural rich natural yakwata Bobi Wine namufula goodwill ambassador ko express ngafuli express? What about their people who have facts like me? That approach is wrong. Mwamu kubani mujja kuba akusaze baji kati amaze okutuka ku balo kyatuse mu ntabwe ya goal. The way you handle him is different. True. Ekyo kubinimba manyimba uli yanga boogera
nti baagala okweyambisa kukampeiningira Museveni but bakampeiningira abaabwe and to make them self relevant. I know them. Ekintu ekyogerako no naffe kitu affecting nga bannamawulire nti munnamawulire bwe ntula no ku mmeeza n'enjogera amazima about government bagamba nkuba government ngamba wandikidde nate nabo opposition nabo balina obuzibu ngenda kusomera wano akatabo kano nti the battle is not between Museveni and Bobi Wine. The battle is between Museveni and the mafia who undermined service delivery. Teri side yagala wulira mazima nabo opposition nabo kasoba nenyako bana abaana bali frustrated ne bwovuma Bobi Wine ebiri bijja bajjamu wakalulu. Bobi Wine okumugaana okugira era nze mbagamba Bobi Wine needs help. Bobi Wine yeetaaga kuyambibwa. Bobi Wine ba mafia abamuleta, as you read this book, bamudukako. Museveni yabakambuwali ne bamwabandoninga. Kati bwe bamwabandoninga n'agwa mu group yakano kantu ya pusi ne bunene mukama waabwo. Bobi eno neno mbu Museveni abuwe sente, Museveni abuko nedda bajja basa mitwe. Nja kufulumya bu video nga mwikalika tunje katikaje kola dino buto bwa. We can incite the army. We can kayinza nokubanka kolya foreign gun. Abana bano bayinza okubanga bakolya foreign country. You incite the army. Nekatambula n'entwe yako n'entwe nikagenda nikabula waka byo mutayimbwa mu mutwe. Kakati nkugamba ti Bobi Wine yawonye. Bobi Wine ekyokuyimiriza campaign zibisubi. Bobi Wine abadde ayina ebintu bibiri. Mbadde manyi mukuchi. No yawonye. It does not affect Bobi Wine's performance at all. Not any candidate. Kankubuulize omulamuzi ogola yagamba nti Besigye bamunominating ng'ali mu kkomera. Museveni n'akitunuulya n'agaana. Why? Any vote I would get abantu bajja gamba olaba abadde mu kkomera n'afuna buno. Ekyali ewa Wadri. Mutwe. Electoral Commission yakolera opposition. No gamba. Tebayina ba spin doctors. They don't have people who can sit with them. You can't rule out. Nenkugamba nti ani Otafiire yakola ensobi ne bakwata Kahonda teyamukuba ekigwo mu kkomera baatekawo nkuufiira. Omanyi ttiimu gye bajjamu omuzannyi bw'esamba. In politics people sympathize with the victim, not the arrogant ones. True. Museveni always becomes a victim. Kati bano banvumira ki? Nemudda ku musajja omukulu jjajja mwe ne muvuma. People feel this man has all the powers. Why doesn't he arrest them? True. This one kidda ku baana bamukoze ki? This is trick reverse psychology. Wakakofiira n'owekikofiira. This is when Bobi Wine lost. The way Malema abuses Zuma is not different. The way somebody would abuse Museveni. Yes. True. Museveni is not Zuma. Malema can abuse Zuma because of his character. But Museveni is not Zuma. True. You must treat him like a highly respected elder. If you are a younger man. Whatever konga nze nvuma kigongo. Hapana. You tell me. Wano chembadde nkunyola wano opposition. Let us move. Kastoba nenyako tovuma. Bobi Wine ye yawonye. Why? Anything that comes out of Bobi Wine's performance will have a bearing on this. Era kyobula nti ye Museveni musajja mugezi abala. Nti bana abasiru be abagala okulya ssente they will continue mbunju kunju. This man knows. If we are talking about a disease, it must cut across both sides. Lefa afuye nti gundi eweddeko dakika za mwechenda kiweddeko n'abadde ayimiridde naye ayimirira tokuba goolo. A disease cuts across, and this is why I raise the issue. Lwaki COVID ye abeera nnyo kwenaali? Answer me. Nasanze Kateregga jjo musaazi. This is the only time where Kateregga musaazi and Nadduli. Nadduli yawona singa yina COVID. Ebyaddala. Nze abajja okunnoonya mu ddwaliro mbu Museveni alagidde bantwalebwe Canon Night tubuuze President oba yali amulagidde. If I do not have a strong family, antwala bweru kuki? Don't we have money in my family? Bwe naganda ezannalweso sagenda Nairobi ne banziyanjaba. Because kakati tubuuze President nti ddala President yatuma Night. Canon Night again invites me a barracks yali na weekend. Nemuga, do we make a rap in the barracks?
because weekends are for love affairs. Ani yali amutumye nti I have a message from the president. Tumutwale tugende ne kanu nayi kyanyonyole. The Museveni yali amutumye. Why is it that wherever any office that was going to touch money at the NRM Secretariat mulimu COVID? Kale Kabushenga yakwata omwana owasima namutwala nga president akaba obugaali atongoza obugaali bw'obwa yero. The following day Kabushenga n'alagira ne baga nti alina neri ne bagigala. Are these people here ngumbuulira ebi ebyamu ebyobusiru nti I will support you? Mukwano guno ekintu kyayise kakati mukula ekintu kyayise mukula yavuma bubwe bagamba yabadde ayambazizza ab'NRM iva ku ekyo wali mu TV emwe gyabadde bentwe nenjiwummuza nyaya mba nkutegedde by the time era nabakubanga mu State House ne badduka emisini president nambuuza why are you attacking this man? Your Excellency, I'm attacking him for this. Watch. Nze ndimbwa nduma kasita nanyini yo tajiga nti nabaka ebaluma ebamalawo. That's my point. I cannot wait to operate like a wheelbarrow that must be pushed. The president, my boss was training me. Nese kungamba tiwacho oyo tomukuba kamukuba ompite ekimukubya kyekino. Have reason sikuba out of malice 1%. Kakati nkugamba nti Bobi Wine anyina challenges ebbiri. God sent katonda kyamusindikidde. Bobi Wine is seen as a hunting dog for buno obufere buno bumbidde mbidde naye muntu mbidde yamala okutta abayindi ku sukali nadde eno mu bano ne bamutwala ne mu East African community. Who did it? Is a mafia. Party yabwe mbidde wano mbidde two. Where did this young man get all this money? Ati enkubuulira nti abo baalimu ono omuvuka w'emasaka gwe bakwatira mubwezema besa singa bali mukuba ku mutwe yatomera emotoka yange ne mukwate tayimbwa akola mmengo samubimbye ejovu okola mmengo binkwata ko kiminisa wa kabaka nze ndya wa kabaka yatomera emotoka yange ne mukwata uyo mpuga kakati Bobi Wine ne kyebabadde bamuttira ekitovu. They see him like a Sebagala Haji alagidde. They see Bobi Wine as a launching pad for their political careers. Bwana abateyetegereza kino katonda akimugjeemu. Was it the target? Yes, two. Buno obubinjo buno obubbi buno obuvubuka buno buli disparate. Museveni sideline there atambula n'abawala. Ne gye baali babba mu basajja bakulu bwamubba n'abugoba buli very disparate. Mukawulidde katambi nga kagamba bwe can incite the army gwe ntuni katambula akasajja ako nekatambula n'entwe zaako obwo obusajja bwagala Bobi Wine bamukube esasi bamutte ebyaddala. The moment Bobi Wine is killed you pulanga the government esobola okimaintain oba kisobola ogirema. Bwekigirema, what happens? Do you see that happening? The military comes in to restore order. Wait a minute, do you see that happening? Yes. Ebyaddala. Kiki batasobola kukola omuntu asala omutwe gw'omwana n'agutwala mu parliament kati akaba muyita omulogo omuyita muntu kitaawe w'omwana wali omuwuliddeko. The case is dead. Ekyotera nga baagala okunoonya kasolo kati bamugambye bagenda muleetera under age muwala akiriminge Ministry of Finance on record saakakubya akatambi mu kawulire nga bafuluma omuntu from Ministry of Finance falsifying a good details z'akasolo nakalema amukwate nga akalulu tekannaba baddira omusajja ne bamugjeewo akasolo mu kampu ye ne bamutwala ne bamukuba amasasi ne bamutta to implicate kasolo into the matter. Kakati ekyo bwe kyabalema ne bagamba nti kasolo nti akube enkuŋŋaana. All of these efforts let us provoke gundi otafiire avume Museveni tumukwate era baagala kubbiramu bagisozi baagala kubbiramu badisozi baagala kukyanga kalukubuno nti bakolewo akavuyo gwe poliisi ejjeekuyoole lukutana omwana we yali ayina gy'ava ne bamukuba kidnapping ne bamuteeka mu motoka ne bamuleeta ewuwe ne bamubanereza ne bamukuba lukutana gye munuzi n'ali basse. Olukwavu yavuddeyo na petitioning ekya electoral commission okuteekawo okuyimiriza ennaku okuyimiriza campaigns. Tewali I can give you examples ne mu katabo kano nkiwandiikamu ti assassinating political leaders does not pay. Mbuyi Kuinange Kenya assassinated Tom Mboya
assassinated Gama Pinto, assassinated J.J. Kariuki, the perceived rivals, teyafuna power. Marcos yakkiriza rival we Aquino ave mu America akomewo besimbewo. Aquino was killed at Manila International Airport. The population picked Aquino's wife from the kitchen, a housewife, and was sworn in as president. As Marcos fled, he was helped by American Marines who landed in his palace. Teri yalyassa muntu n'akiyitako. Kati buno obwana obwo out of desperation busobola okukikola. Bano abafere balina bambidde bagundi ono mpuuga bani ate it is embarrassing. Nina omuntu omukulu ennyo mu Masaka naye singa nenkwata audio yo musajja gwe ng'oyogera n'abo opposition oba wa strategy, you are very big. Singa mutwale wa president bwenti ye yenyini yakometinga suicide. There is a big person in Masaka. I heard through my machines communicating with the opposition leaders. Talking about your machines in Miso, who does it help? How relevant is it? Yambye nnyo president nnyo. Miso yambye nnyo to stabilize the country. And destabilize in also. Future, all of these records ziri ku embassy ziri rolled down, they will be hunted down. It reduces crime. Big Blaza. Tekakati mwechakasolo mwatete mchimanyi. Nga CID tekole yumfu egezaako okuwanagana it is funded by Senezomi w'omusolo. Aba basajja mu Masaka kankubuli. Miso is contradicting with the CID. Omukyala wa Boulevard, mukyala Namwandu. Bayibuli etugamba nti omukulembeze ayambanga nnyo bamulekwa ne bannamwandu. This is what Museveni does. Museveni baladisatira ku abakazi ababa bannamwandu. Museveni ne bwoba walwadde siriimu takukyusa mu government until you are dead. Takuwa punishment sibiri. Study him. Abakazi abasinga obungi baawebwa minister either divorced kuba bannamwandu. Kakati omukazi onnamwandu yakola hoteli ye. The president uses every opportunity enabeerangayo ng'ayinza n'okujjawo n'akyalawo to enable this woman getting money. Ne president wa Tanzania bwe yajja mu Uganda Mafuguli yaga nti agenda kusula Masaka. Oyo yali ala DC basindika abayaayi ne bakuba essasi ku kkooti ya Boulevard tiwaliwo abayaayi mutuulamu batogikwatako ne balya ssente ne batwala mu Mafuguli mu hoteri omutali mazzi mu hoteri omuli endongo Mafuguli walked at night n'ababuuza nze nsobola okwesa a state visit. What type of people were in Masaka? Yes. Mafuguli ne bambuulira nti eriyo hoteri ennungi eya Boulevard. Mafuguli mwe yajja mwe yasula eri temuli mazzi gono gabbi gasuma gwe tekamanya kye bayita state good. The man has come here for business trip to sign an agreement on your pipeline. I raised the matter. I think the president also responded. Well, muwala w'oyo omukyala gwe bakuba nabawulidde nga bagamba mbu bakubewo tiya gas anti Mirundi akugamba nti buli lwakuba tiya gas omuntu agwa. Okitegedde ti Bobi Wine bamweyambisa. There was no way. Government naye etegeera deception. Why do you say, did Bobi Wine have in his program ogende yegindi? Erwengo. Two, nona Electoral Commission naye mbuda ajja kutuleetera ebizibu wano. If you call me, nsooka kugamba, what do we want? Let us accept oba political batali political. We call medics from Uganda. True. Ne batula mu conference yabo. It is their resolution which is district. True. That you people, it was here ne bakuba ebifaananyi byabo. Abalina obwongo bwe tukola. Kakati ne kifa mu ba medics. You even can transfer the district health officer of these districts following the recommendation of where. No, you omusajja omukulu byasabanye yaani noddira akasajja akaasoose okwogera nga keekawempe nakati kabizeemu anti bannayuganda beebuuza
lwaki RCC wekawezo Omudu Hussein amala kwogera Electoral Commission ne reacting and ekiseera ekisikadde omusajja asaana kutambulira mu mamba. He needs help. He's torn between somebody and somebody. He doesn't know how things are done. He's compromised. If we call me, mu hiring nze mbeere naye mubuulire how we do things. You call a conference of medics. We even give you the figures and the declining figures in those districts. We look quite critical at the districts and we say, because of good activities, Mukampala ne bumunakola mutya. You are preaching to the already converted. Singa bakutuma. Ndi bannange obusiramu bwagalayo convert yemu. Do you rotate around the mosque? Those in the mosque are already converted. Whether you call okuja kongo ogambye nti tetwagala influx. You are preventing is a security measure. You can even put it in a lockdown. Era n'ekyo ffe tukikola ababbi be bakikola. Ekibuzo kiri nti bwe baayagala Kampala batandika okulaga figa abafudde kati bwe Tamale nga tumaliza banyala kuza ku nsonga ya UGC mu dakiika emu temuyina ebule ennaku 16 campaign zigenda kukubibwa okulonda banaalonda. They have saved Bobi Wine. Okulonda banaalonda. Bobi Wine has an excuse now. If I have performed this, where do you know? I did not perform it. What if? Kakati gwe singa omwana we akola ebigezo bina mu kifo ky'omukaaga n'abiyita naye n'alwala nga bakola kino nekino ogamba singa teyalwala naye ate ng'osanga mathematics abadde asembayo bwe yaligudde. Kino kyonna kikolera opposition. Gino emyaka gino 5 president yagenda okufuna. Stop humiliating brain people. Respect the people who have delivered committed and dedicated service to this government. Stop maligning people. Mugende mumire mapenduzi mudduka n'obusuma n'obujozi. Obusuma n'obujozi bye bibaleetedde obuzibu. Because everybody is shutting away from you. Buno buntu eyo puso bw'abalowooza nga nti bugezi nnyo tebutusinza magezi. Bumasitalizi kali wa Bobi Wine kali eno kali eno. Fene mugobe mbone musunga ku edakiika zituliridde ddala nno ebula dakiika nga nnya tubenga tufuluma wane naye nga njagala kwebazanyo okubanga mutambudde naffe okuba twatandise wadde nga waliwo topic emu ennumya okubanga letujogeddeko eya Uganda Joint Christian Council ekulemberwamu Archbishop we Kampala Dr. Kizitolwanga banne bamudduse kubanga kyayogera tekiriiyo yabadde Archbishop Lwanga agamba omwana wuno bamuzaala Dr. Lwanga aganti omwana wuno Dr. Mwanje yogere ebifu. Dr. Mwanje agamba scientist ti omwana bamuzaala bannanga asoseza bugere mumuzze mu nnyina aleeta omutwe. Who will listen to you? Apana, no. All the experts will laugh at you. How do you extend the 3 years? Is it provided for in the Constitution? If you want to mitigate violence, as I do, let us talk to everybody, especially Bobi Wine, who has a lot of pressure from his younger people. Bajamuga batuguze batubye bakoze biki temutukolera ko violence. Concede. Bobi Wine, you are still young. The strongest weapon or advantage in the politics is being young. Wow. Gundi wade yatandika okuvuganya ne Sengo in 1972 akalwa kalidde mu 90s when he was 80. Wow. Yes. Nshikedi yarwana ne Mubutu emyaka from independence. Nshikedi talidde mutabani wali yalidde. Patience in politics. Don't destroy yourself. Wewe utetugenda kubanga tusuka wawe dachika ebule dachika bili okubanga ziwere sawa. Fwe batu ko bate twagenda tukoze tetuliyo kugenda kudda. Bwe bujozi bw'obulenzi buno tete. Bwajejjako bwakatazitia. Ajukimba bentwe bajase ne hoteli babuche. Okutambula ko twatanise mpaka. Ajanga kemu. Omukuku na Tamale Mirundi ajja kuba komawo ku naku jja kuba lwakubiri week ejja nenga temwerabira bulirwa Sunday abeerawo ne STV embuga zibire sawa 8 mpaka sawa 10. Mubeere bulungi mweraba.